Swamiji. Actually, I lost my baby. I didn't even see her face. So how can I complete with her? Your baby is your extension, even if you don't see the face. It will be just your face, of childhood face. Maybe, but I have... Just you remember as your baby, that's enough. Yeah, everybody told me that she was exactly like me. That is what. See, just remember that your child, that is enough. It'll, whatever form, face, your mind identifies with it, it's okay. Why was it happened actually? See, the why has no answer. Many places. Why the fan is up there? Answer that. It's there. Why did she pass away? There are many things in the life has no answer. See, life is not in the realm of answer. It's in a higher, if it can be just in the realm of answer, with a few books we will finish life. You don't need anything other than books in the life. If it are the whole, see, everything in the life, if it can be answered, we would have made as a syllabus. Class 1, class 2, class 3, class 4, over. There are many things in the life can't be answered. But right now I'm not feeling like completing anything. There's nothing to complete. Like, what should I do? You see, maybe the reasons why it happened, maybe you are not still convinced about the whole happening. That is why still you are asking why. If you are convinced about the whole happening, you will not ask for why. The moment you ask for why, be very clear, still there is incompletion. So complete from where should I start actually? Complete from the moment she is born. See, when for her birth, how you have been taken to the hospital, the whole thing start living. Start living, including the moment she is born, all that spaced out areas, spaces, complete it. Okay, Nithyanandam, cities, are you able to hear me? Cities, can you hear us? Toronto. Okay. Alright, so all of us made the calls? So how many of you got the call and spoke to someone and you were able to do at least one completion, one healing? And how many of you are doing level 1? If you're in level 1 and you made the call, you got through, then you just had to come and share what happened. How many are going to be in the level 2? Please, can you raise your hand? Let me see. Okay. All right. Please go ahead. Go ahead. Nithyanandam, I was able to call my mom. Before I called, I couldn't reach her, so I started to feel agitated. Talk closer to the mic. Yeah. I started to feel agitated, but I remembered yesterday a session, so I just said to myself, because I thought, okay, she's not again when I need her. But I remember a session from yesterday, and I said to myself, come on, she's busy. She's just busy with something. Why are you making such a drama? And when I dropped this thought, she called me back. Okay, the space you create, yes, exactly, matters more. Yes, I experienced that. That's a great space to be. I called her and I said to her, you look, I'm in India, I'm doing inner awakening program, and I want to talk to you about something, like I had a wrong view about you. She said, yes, I know, that's fine, but tell me about your master, tell me now. People take it for granted. See, that with that word God, the whole thing loses the juice. You understand? Because people do not understand the grasp that whole concept. But it just came spontaneously, the answer. But she really liked my answer. So,
And we talked an hour about inner awakening, about what is happening here, and I realized that was first time since I remember we had such a great conversation. It went so smoothly, so nicely. I felt so connected with my mom like never ever before. And she's considering to come here. She's 65 years old, and hopefully she will be here for the program. See, actually, Ma, when she calls you back for completion, then your completion becomes complete. Oh. All of you understand what I am saying? With whom you are doing completion, when that person calls you back for completion, your completion becomes complete. Yeah. Then come on, what else you described about me? No, she said. That's obvious thing that experiences about you are beyond the words. It's really difficult to describe. You have to. That's all. No, all I said you've got really nice teeth and hair. You know. you basically you are not walking. You're just floating. What else? Yes, you've got very nice hair. Now I know what all I wanted people to tell about me and what all people tell about me. Yes, she said you are very handsome, and I asked her, how do you know? She said, what do you think, I'm 65 and I don't know how to go online? She said to me also, why nothing is, because I'm from Poland, she said to me, nothing is translated to Polish language yet. Why is it not translated? I said, Mom, that's a good question. Oh, my books? No, the website. She website, okay, then we'll have to work. Great. Okay, so that was my completion, which was great. Thank you. Great. Thank you. Thank you, Ma. Yes. I always request you guys, see that word takes away the whole juice. The listener, the person who listens, what he will understand about God? Especially in the Western countries, the God is somebody like an old man with a long beard, hiding somewhere in the heaven with that old, some saints, all the time in that the music instrument, what is that name? Harp. Hallelujah, 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 hallelujah. No, that whole description is so boring. Each one have their cloud, and this guy is in his throne, and they are all the time in their harp. Hallelujah, 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 hallelujah. No, I am a active guy. You understand? So alive and say that description of that God. That is like one CEO who has ordered mass production and he is in his vacation. Please understand, that is the way that the concept of God in many persons' mind. It's like a CEO who has done mass production, who has ordered for mass production, and with his CFO and all these guys having a meeting and a vacation and retired time. That's the way it is described. I always tell people, just now I was telling Dhyanatma, I don't believe in mass production. I believe in production by mass. See, a business may be successful in mass production, but a spiritual organization will be successful only by production by mass. So that God, you see, that concept of God is something like not that active, you understand? I'm an active guy, so give some descriptions like active. So,
Now this is like a saint. It is not God. God will have a bigger beard. Why? White hair. Oh. God will have white robe. Oh God. So they have their own descriptions. Okay, before we begin, Artik, you're not listening. Please come to the first row. Please come. And see now, youngsters are coming to the right place. And in those days, old fellows will go to all these monasteries, ashrams and temples. Now all youngsters are coming. எங்க தம்பிக்கு தெரியும் நான் ஐயா வந்திருக்கிறது அமௌண்ட் போட்டு புதுசா பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களா, புதுசா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா, அதனால கடன் வாங்கிட்டு வந்தாலும் தப்பு இல்லை, கவலைப்படாதீங்க. தேங்க்யூ சாமி. நல்லது சாமிஜி. எஸ் சாமிஜி, நான் ஒய்ஃபை கால் பண்ணேன் கம்ப்ளீஷனுக்காக. பட் என்னென்னா அது எனக்கு நிறைய இன்கம்ப்ளீஷன் ஆகிடுச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லை, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீஷன் பண்ணிட்டு அப்புறமா கம்ப்ளீஷன் கால் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அது சண்டை சகதியில் முடிஞ்சு சகதி இல்லை சாமிஜி, சகதி சாக்கடை ஆயிரும்னு. இல்லை சாமிஜி, நான் கால் பண்ணேன் இது மாதிரி சுபா சாமிஜி. I'll translate once he finishes. I'll give the gist. ஸோ பேசினேன் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும், நான் உன்னைய சரியாக பார்த்துக்கல, ஸோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேம்மா. நான் அப்பவே சொன்னாலடா டேய், அதெல்லாம் மேட்டர் இல்லை சாமி. அவள் சொல்கிறா, நான் ஒரு டைரியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தேன், நீ கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமா உனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு, நீ அதையே என்கிட்ட சொல்லலைன்றான். ஐயோயோ, நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னேன். இல்லை, அவன் டைரியை பார்த்தேன், உண்மையை சொல்கிறதா இருந்தால் கம்ப்ளீட் பண்ணு அப்படின்னா நான் திருப்பி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டேன் சாமி. ஐயோயோ, இப்போ பொய் சொல்கிறதா இல்லை பொய் சொன்னால் நான் இன்கம்ப்ளீட் ஆகிடுவேன், உண்மை சொன்னால் ரகலி ஆகிடும். ஐயோயோ, அப்போ உண்மையிலே இருக்கா? ஆமாம் சாமி, இருந்தது சாமி, பாஸ்ட் டென்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறது? ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. சரிங்க. ஃபஸ்ட்டு இப்போ போய் என்ன பண்ணுங்க, இதனால சீரியஸாக கேட்டுக்கோங்க. சரிங்க. அவங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே அவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்க போகிறீங்கன்ற செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுங்க. சரிங்க. உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ், உங்கள் வார்த்தை எல்லாத்து மூலமாகவும். சரிங்க சார். ஒரு 1 வீக்கில் அவங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி படிஞ்ச பிறகு சரிங்க சார் சொல்லுங்கள். இந்த பாருங்க, ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு இப்போ ஐஏ அட்டென்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் சரிங்க சார் எதுவுமே இருக்கிறது இல்லை, இதுதான் நான் புதுசாக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது சமம். சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கப்புன்னு இன்னொரு தாலி கையில் கழுத்தை கட்டிடுங்க. சரிங்க சார். இல்லை இன்னொரு இந்த தோஷ விவாக திருமணம் சொல்கிறாங்கல்ல, அதாவது முதல் தரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது சரியான நாளாக இல்லாமல் போய், சரிங்க சார், இல்லை கெட்ட நாளில் கெட்ட நேரத்தில் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அதுக்காக இந்த பரிகார திருமணம் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஆமாம் சாமி. அதே மாதிரி முதல்ல கல்யாணம் பண்ணி அதை ஒழுங்காக 2 பேரும் ஒன்றா வாழலை அப்படின்னா இந்த பவானி கூடுதுறைக்கு போய் பரிகார திருமணம் பண்ணிப்பாங்க பாருங்க. ஆமாம் சாமி. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, கப்புன்னு இன்னொரு தாலி கட்டிடுங்க. சரிங்க சாமி. கட்டிட்டு இந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறத்துலேருந்து யாரும் இல்லை சரிங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வந்தப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. இருந்தது சொல்லிவிடுங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், இது சொல்லாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க மேலே நம்பிக்கையே வராது. ஆமாம் சாமி. ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை சொன்னீங்கன்னா உடஞ்சி போயிரு கல்யாணம். சரிங்க சாமி. உடையவும் கூடாது, நீங்களும் அவங்களோட கம்ப்ளீட் ஆகி இந்த ட்ரஸ்ட்டும் வளரணும். அப்படின்னா ஒரே வழி, இப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆக்சுவலாக தேவைப்படுனா இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக இருந்து அவங்கள நல்லா வச்சுருப்பீங்களான்றது தான். சரிங்க சாமி. ஓகே. அந்த செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்தில் புரிய வச்சுருங்க. சரிங்க சாமி. புரிய வச்சுட்டு சரி என்ன அந்த புரிதல் வந்த பிறகு இப்போ ஒரு வாரம் நான் சொல்கிறேனே தவிர அது ஒருவேளை அது நடக்கிறதுக்கு ஒரு 10 நாள் ஜாஸ்தியானாலும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அந்த புரிதல் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு, இதுக்கு மேலே நீங்கள் அவங்கள பார்த்துப்பீங்க, கேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற புரிதல் அவங்களுக்கு வந்துருச்சின்னு தெரிஞ்ச பிறகு நடந்ததெல்லாம் சொல்லிவிடுங்க. சரிங்க சாமி. ஏன்னா சொல்லாமல் இருந்தாலும் உறவு மலராதுங்க. ஆமாம் சுவாமி. இப்போதைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை அவங்களுக்கு வந்து புரியாமல் இருக்கிற சூழ்நிலை. இப்போ சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆகும், பொட்டி கட்டி அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இல்லை, அவங்க அம்மாவும் என் கூட தான் இருக்காங்க. அதான்
அப்பா இதுக்கு மேல வேற எதுவும் கொண்டு போடாதீங்க. இல்ல சாமி, அப்பா இல்லாதனாலே உங்க கூட. சரி சரி ஓகே, அப்ப சரி. சரி இதை பண்ணுங்க. இல்ல ஒண்ணு பண்ணுங்க, நான் இந்த டாக் ஷோ நடத்துறேன் தெரியுமா? ஆமா சாமி. இப்போ நாளை வெள்ளிக்கிழமையில ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போகுது. சரிங்க சாமி. வா சாமிகிட்ட அப்படின்னு கூட்டு வந்துருங்க, நான் டாக் ஷோல பாத்துக்கிறேன். சரிங்க சாமி. என்ன? ஓகே ஓகே. அங்க உட்காந்து பாத்துக்கலாம். சரிங்க சாமி. ஏய் யாருங்க இருக்கீங்க? அம்பா சம்சா அவர் பேர் எடுத்துட்ட டாக் ஷோ கூட்டு வந்துருங்க. சரிங்க சாமி. அங்க நான் உட்காந்து மேட்ச் பண்ணி விட்டுறேன். சரிங்க சாமி. அது நான் இருக்கும்போது சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து வேற எதுவும் டிராஸ்டிக்கா முடிவெடுக்காத மாதிரி அவங்கள கூல் பண்ணி அழகா பேலன்ஸ் பண்ணி ஒட்டி விட்டு அமுச்சு விட்டுறேன். சரிங்க சார். என்ன பண்றது, சுந்தரருக்கு தூது போன மாதிரி தூது போக வேண்டியதுதான். அதை பண்ணிடுறேன். சரி, அது வேணா பெஸ்ட். தேங்க்ஸ் சார். ஏன்னா உங்களாலேயே ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க. ஐ திங்க் உங்களால ஹேண்டில் பண்றதை விட நான் இருந்தா நான் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிடுவேன் பாருங்க. சரிங்க, அழகா மேட்ச் பண்ணி விட்டுருவேன். Come on, doctor, you have something to tell? Excuse me, Swamiji. Translation, please. So, I am going to do if I am in integrity and tell, it will become a big tsunami. And if I don't tell, I am not in integrity and the completion will not happen. So, anyhow, he said, it seems, I will consult somebody and come back to you, and he cut the call. So, he is consulting me now. Should I tell or not? So I gave the solution. So work with her for 10 days. First give her the security, safe feeling. You are not going to leave her. At least from now, she is going to be the only person in the life with whom you are going to share the life. Build the confidence. In Tamil Nadu there is a tradition called Parihara marriage. Means if the earlier marriage is done in the wrong date, in not right time, you will marry once more. Same person, you will marry once more. It's called Parihara marriage. So I told her, do that Parihara marriage. There are special temples, Bhavani. There are a few temples in Tamil Nadu where you go and they will do the Parihara marriage. I told, do that Parihara marriage. Just putting the Mangal Sutra. And after that tell, from this marriage I will be truthful to you. So with this building, after building all this confidence, then tell her, because if you hide, the relationship will never flower. Never flower. You yourself will not trust her. You see, when you don't trust her, the biggest problem is you will not trust her, she trusts you. Listen. When you don't trust somebody in the relationship, you will never trust the other person trusts you. Getting it? When you don't trust your wife, you know very clearly how you are cheating, your wife also must be cheating. You will never trust her. So that is the reason I told, first create the right ambience and build that kind of a friendliness, build that kind of a secured feeling for her, then open up and tell. That's all. Now clear? What all?